Hello, my name is Toya and welcome back to my videos. I have just noticed that my very first video on Umamusume is actually missing. It's actually missing from my playlist. When I click on it, it does say that it has the amount of videos that it should to include it, but when I open the file to look at the playlist, that video is not there. So I am going to go ahead here and I'm going to show you my earliest summons because I have gotten really lucky, and I think some people are thinking that all of these summons are not on the same account, and that is because that video is missing. So I'm just slowly going through here, and as you can see, it has the date and it also shows the currency that I used to, of course, summon everything. So everything will be disclosed right here, and I will carry on pointing out all of the 3 stars that I happen to get in each 10 pull here, and in you will be able to see on the singles. So this is the history of my account. It is a very lucky account if you think about it in one direction, but it is a very unlucky account if you think about it in another direction, because this account, when I summon, obviously lands on that 3%. It lands on that 3%, so I get the 3 star. But when I am doing URA, it also lands on that 3%, that 3% chance to fail. I hit that 1% chance to fail. I hit that 20% chance to fail. I always have to have them at max rested or at 0% chance to fail, or else they will fail. And that is the problem that it has. It is not just, oh, it's lucky in terms of, oh, you hit that 3% and you get the 3 star, but I also hit that 3% and they fail in the URA. So I don't know if it is worth to be too jealous. I am not making progress in URA. I think I have said that it's very slow. The girls are not working out for me. Nothing is working out. And I thought it was probably a lot of different things, but they are just hitting that low percentage every time. So they need to be max rested. And of course, being put to rest and to sleep, that is wasting a lot of the precious leveling time, that experience gaining time. I have tried to skirt around it by making them do more races instead and trying to rest less, but that is not working out too well as well. I am not getting very far, especially with special week, because I can't not make them rest. So that is the amount of summons I've done in the character banner, and now we're going to go over and I will show you the amount that I have gotten in the card banner, but bear in mind that these also include the guaranteed. So I did do a guaranteed 10 pull. That is clearly labeled here at the bottom, SSR guaranteed head start scout. So as you can see, I went ahead and I did this one on video and I got the card here at the bottom, and yes, I will just go through and you can see these are the cards I got, these are the times I didn't get anything. It is very straightforward. There is really nothing to hide. It just happens to be an account that hits the low numbers more frequently than it hits the high numbers, and that's it. It's not saying that I'm lucky all around the game. I am the same luck all the way through. It hits those low numbers all the time. And I think some games are just like that. That's just RNG, some accounts will just be like that. So I am not making as much improvement as you might think. It's not ahead. Even with the roulette, to spin the roulette, I keep getting the same exact thing every single time, and I have to get to 25 to get
the card from the roulette. So as you can see, I am still fairly low. So here are the cards that I have. This is the one I obviously paid for. This one I got for free, and you can see the other two. One is from the ban and the other one is for free. So there is nothing really special about this account because I cannot make the progress that I think people think think I am making here, because even though I do get a lot of characters, if I cannot build them, then I cannot progress. I cannot get really high up. Even though I get the dupes, I cannot get really high up to get the rest of these goddess statues. I honestly also can't get up high enough to get the character online in terms of leveling. So it is not that lucky in terms of progression. It is lucky in terms of getting characters, getting cards, and eventually I hope that by making slow progress it will eventually even out. But I must say I am really enjoying the storylines, even though it takes me a lot of effort to unlock those storylines, like I said, because I just cannot make that progress with the characters. It is just not happening. I don't have enough turns. I don't have enough time. I also know people are going to be skeptical about that. Is she not making a lot of progression? Is she just not telling us the truth? So we will go ahead and I will show you all of my legacies so that you can see that it's just like that. And so those are my characters and those are the cards that I have. And now we're going to go to the veterans, and you will be very shocked to see my list here is full of Fs and mostly special week, because I have really been trying with that girl. As you can see, I have not been joking about the fact that I have really been trying to raise special week and it just has not been happening. I just cannot. I'm always hitting the worst possible luck with everything. Special week, she fails on the 19%, she fails on the 1%. I am constantly not getting any skills for her. Everything is such a struggle when I try. I cannot seem to get past 4 skills. Nothing works out for me on that character, and I have really been trying because I really want to play with her. I really want her to be good. I really like the come from behind type of gameplay, but the only person I am making progress with is Silent Suzuka. She just seems to be going and going. I got really lucky here and I got this one, but this one is fairly easy as well because that is a straightforward runner. And yeah, that's it. That's all I have here. Everything else is really, I try and it just starts failing after a while. They don't get anything. They start failing on the 1%, the 2%, and then they start failing on the 19%. I can't even risk the 30% because they will just fail and end up in the nurse's office. So these are also my Ds. This is as close as I can get to the Cs on these characters. It is crazy, bad luck, because it is crazy, good luck someplace else in the game. And I cannot complain. I'm getting a lot of characters. I think I'm only missing 2 characters right now, Cap and the other brown-haired horsey girl, and that's it. So I have great luck in terms of getting the characters, not in URA, not for getting them up, not for the training. So you don't have to worry, it all evens out. Like I said, I am not even able to roll the roulette wheel. Yes, I've already gotten to 25 twice in order to be able to get that. Well, I'm on my way to the second 25 in order to be able to get the unlocked cap. So there is really nothing to be jealous of, because see, I am still missing 2 characters here. This one, I think she will be awesome for my team because this was one of the ones I can actually build because she is sprint.
But then, of course, this is the one I really like because I think she is really pretty, and I know that I will fail to race her as well because she is a medium runner, which needs a lot of stamina, which means I have to do a lot of training, which means that there will be a lot of failure. So yeah, no progress being made here really. Despite having all of these beautiful, beautiful horse girls, it is a real struggle. So, speaking of that, I will put at the end of the video some of my favorite races. Of course, there will be mostly early game races for you to see, and just so you know, I still do have this voucher because I know somebody will be wondering what I got from it because I haven't mentioned it, but my select ticket, I have not used it yet. I will be saving this ticket and I will be using it for the very last 3-star that I can get. There is no point of using it if I'm going to just get a duplicate later. So it's better to save it, and I'm sure most people would agree that it's better to save it and use it again a bit later. So here we are back at the start of the home screen, and I will go ahead and I will show you that I do have the earlier trophies. I do have a few trophies because I literally had to try, like I said, I had to try to get the trophies in order to be able to avoid doing the resting. So these are the ones I have managed to get just by, instead of resting, I have been collecting trophies instead, which is something that is a different type of goal altogether. I was not expecting to be going for the trophies, but that is the way I have to play. And I am fairly sure that the game wants you to do this as well because you get more fans along the way. It's just that I am more or less being forced into doing it again because I cannot actually make my girls rest when they need to rest, and I need that progression to be made. So again, it is not as easy as other people will have it to just do the URA because literally it is a struggle. And for people who will also be thinking, oh, she cannot be that bad in the roulette, well, I will go ahead and I will show you how bad I am with the roulette right here. And I am going to, as you can see, I have 200 and I am going to spin this. It is the start of this new bingo card, and you will just see that there will be nothing here. There will be no progression made on this bingo card. I have seen a lot of people on my friendship list who've already cleared their bingo cards. Not me. I have to get to the maximum of 25 before it will let me clear the bingo card. I'm hoping that I do have enough turns to clear the bingo card. I am just hoping that I get all of the extras before the event is actually over. So that is what I'm going to be aiming for now. But as you can see, I started with 200. I started with 200 and that is 20. That is 20. And it is going to go now. We are on 4 and now we will start to hit the same, we will start to hit that same blue shoe over and over again. Okay, we got the pink shoe. Okay, but we will not clear this bingo card. I'm pretty sure that we will just keep landing on that blue shoe over and over again because, oh, we got number 1. That is great. So that's a repeat again. That's the one I needed from the last one. And here we go. We're making good progress on this bingo card. And there we go. We have 2 shoes left. Will this call me a liar on a video? I doubt it. Because then I would be too excited. It will not land on those other 2 shoes at all. They are probably the highest percentage to get, and I will not get them. I will not get that yellow shoe or that red shoe. It just won't happen. And this is the kind of luck that I get because I'm getting all the different rarities, but no, I will not be getting those red shoes. I do not believe. Oh, this is calling me a liar. I am very happy though. I'm very happy. Will I actually get these red shoes? Because it took me so long to get them on my other one. Oh my gosh, I am so happy.
I am so happy here. This is amazing. This is amazing. I'm glad I did this on video. I am very happy with this. I am very happy. This is actually my second copy. This is actually, as you can see, that is great. That is amazing. Because I did have to get to 25 for the other ones. So this is very good. This is very good. But like I said, I'm going to finish off this video with my favorite ones, with my favorite races so far, and I hope you will enjoy those.唯一無二一条の盾をかけた熱き戦い、最長距離 G1 天皇賞春。3番人気はこの子です。 TM オペラ王、この評価は少し不満か。2番人気はこの子セイウンスカイ。さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいないダービー馬娘スペシャルウィーク1番人気です。気合十分いい顔してますね。ゲートイン完了。出走の準備が整いました。スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。セイウンスカイと3番、この2人が競り合っているぞ。スペシャルウィーク現在最高峰、失策はたまた狙い通りか。これはきっと作戦でしょう。彼女には爆発的な末脚があります。セイウンスカイ快調に飛ばして行きます。先頭はセイウンスカイ単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのは3番5馬審査、14番4番手9番マヤのトップが追走。少し後ろからスーパークリーク、すぐに続いて15番、それを見るように5番、そのうち並んでメジロマックイーン、少し離れて4番、1馬身離れて11番、まもなく第4コーナーカーブ。先頭から後方まで隊列は縦長になっています。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。順位を振り返っていきます。先頭は変わらずセイウンスカイ、続いて3番およそ5馬身開いて14番マヤのトップが4番手。まずは1周目正面スタンド前に入った。さらには9番、そして内目をつきましてはスーパークリーク、その後ろ15番5番並んできた。差がなくライズシャワー、内から10番後ろ11番、そしてその外を回ってメジロマックイーン、その後マンハッタンか内を回ります。4番スペシャルウィーク続いている。1馬審査13番後方2番手にテイレムオペラ王、最高峰ポツンと1人7番意気揚々と先頭を行きます。セイウンスカイ、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが、1コーナーから2コーナーへ向かう。依然先頭はセイウンスカイ、続きました3番、後から14番、そしてその後ろから行くのは9番、その後ろにスーパークリーク、あとはマヤのトップが、その後ろから5番、その後から15番11番並びかけてきた。内の方から10番、外を回りますメジロマックイーン、2周目の向こう上面に入って変わらず先頭を突き進みます。セイウンスカイ先頭は依然セイウンスカイ、2馬身リード、2馬身3馬身開いて3番、3番手には14番、4番手には9番、そしてその後方にはスーパークリーク、そしてマヤのトップが、さらに5番スペシャルウィーク。果たしてどうでしょうか。馬場状態を確認しながら走っている感じですね。まだ本気ではないですよ。残り 1000m を通過。夢に向かって駆け抜けます。先頭は相変わらずセイウンスカイ、先頭から大きく離されて2番手は14番セイウンスカイ、先頭を進みますがこれは正解でしょうか。セイウンスカイ彼女の客室には合っていますね。第4コーナーカーブ、内から来るか外から来るか、最後の局面です。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。この直線で勝負が決まるぞ。さあ外から先頭を伺うのはスーパークリーク、スペシャルウィーク、外で足を溜めています。後方まで400、最終コーナーを曲がってエンジンを切ったのはセイウンスカイ。スペシャルウィーク完全に抜け出した。スペシャルウィークこのまま押し切れるか。残り200、
ペシャルウィーク。足色は衰えないスペシャルウィーク。リードは2馬身。先頭は変わらずスペシャルウィーク。1着はスペシャルウィーク。他の馬娘たちをねじ伏せレースを制した。勝ったのはスペシャルウィーク。現役最強の名を見事勝ち取った。2着にはスーパークリーク。3着に入ったのはセイウンスカイ。抜けるような青空の下、東京レース場芝1800毎日王冠。17人の馬娘たちが挑みます。現在1番人気はグラスワンダー。この評価は少し不満か。2番人気はこの子エルコンドルパサー。サイレンス鈴鹿現在3番人気。実力は間違いなく上位です。気合十分、いい顔してますね。ゲートイン完了。出走の準備が整いました。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。これから第2コーナーへかかっていきます。先行争いはオグリーキャップエルコンドルパサー。17番期待通りの結果を出せるか。1番人気グラスワンダーサイレンス鈴鹿。レースが速い。ちょっと前に出ましたね。さあ激しい先行争いで前に出たのはオグリーキャップ。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ6馬身。まだ牽制し合っているのか互いに探り合いのままレースが進みます。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。そしてここで先頭はサイレンス鈴鹿。2番手の位置で先頭を伺うのはエルコンドルパサー。さらに4番外を回って17番1馬身離れて15番外から行く。8番オグリーキャップ並んでくるナイスネイチャー並んできた。その後7番1馬身差2番その外並んで9番ウォッカ並びかけてきた。すぐに続いて16番グラスワンダーここにいた。その内並んで1番そして外目をつきましては14番大欅を越え4コーナーへ互いに足を溜めている展開。このまま直線での争いになるのか。さあ外から先頭を伺うのは4番サイレンス鈴鹿。花を進むグラスワンダー不気味に息を潜める。さあ誰が最初に仕掛けるのか。4番2番手につけ様子を見守る。最終コーナー先陣を切ってやっと見えた。これが私だけのリンドを開いていくサイレンス鈴鹿。4着を切りました。オグリキャップ追いすがるサイレンス鈴鹿。速い速いもはや独走状態。サイレンス鈴鹿先頭はサイレンス鈴鹿。これは強い。残り2キャプテンサイレンス鈴鹿突き放す逃げるサイレンス鈴鹿。サイレンス鈴鹿強いとしか言えない走り。次のレースが今から楽しみです。毎日王冠を制しましたサイレンス鈴鹿の完勝でした。2着はオグリキャップ。3着に入ったのは7番気持ちよかった。一つ歴史を刻もう。クラシックロードの終着点菊花賞を制し最強の称号を手にするのは誰だ。3番人気には成田ブライアン。この評価は少し不満か。2番人気はこの子テイエムオペラ王。スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負って1番人気シンボリルドルフ。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了。出走の準備が整いました。スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。3番11番この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気シンボリルドルフ。長丁場のこのレースですが3番早くも先頭に躍り出た。11番並んできた。激しい先頭争い。さらに外日本のブルボン大きく離れて1番シンボリルドルフここにいます。外には AM オペラ王岩早秀並びかけてきた。第4コーナーを進んで直線へ向かう。3段快調に飛ばしていきます。前から大きく開きました。間延びした展開です。各自自分のペースを保っているようですね。3番まだリードをキープしています。続きました11番1馬審査日本のブルボン後からシンボリルドルフ。1周目の直線スタンドの大歓声に迎えられながら馬娘たちが走り抜ける。岩早秀外から行く内で1番外目をついて AM オペラ王1馬身離れてマヤのトップガン。そしてその後ろから行くのは14番2馬身3馬身開いて17番2馬身差15番それを見るように5番少し離れて2番外から8番成田ブライアン並んでくる。その後ろに6番後方2番手にスペシャルウィーク。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。順位を振り返っていきます。現在1
番手は3番、続いて日本のブルボン、3馬身離れて11番、その後シンボリルドルフ、外からレイエムオペラ王、そのうち並んで岩早秀、そして1番、その後から14番、あとはマヤのトップガン、17番追走、少し後ろから2番、内には5番、その外並んでラリタ・ブライアン、2周目の向こう正面、各馬娘たちの動きが激しくなっています。先頭は変わらず3番、その後ろから日本のブルボン、そしてその後方には11番、シンボリルドルフ、この位置につけています。さらにはレイエムオペラ王、差がなく岩早秀、後ろ1番、その後ろ14番、外から行く2番、内マヤのトップガン、そして外目をつきましては17番、残り1000メートルを通過。さらにラリタ・ブライアン、そしてその内から行ったのは5番、外8番、15番続いている。さらにその内からは6番、3番、先頭を進みますが、これは正解でしょうか。3番彼女の客室には合っていますね。シンボリルドルフ、ここにいた第4コーナーカーブ、勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。勝負は最後の直線に持ち越された。さあ、外から先頭を伺うのは岩早秀、シンボリルドルフ、花を進む。残り400、最終コーナー、先陣を切ったのはシンボリルドルフ、追いすがるラリタ・ブライアン、シンボリルドルフ、強い、強すぎる、完全に抜け出した。残り200、先頭は依然シンボリルドルフ、シンボリルドルフ、足色は衰えないシンボリルドルフ、リードは6馬身、強い強い、シンボリルドルフ、強いとしか言えない走り。次のレースが今から楽しみです。勝ったのはシンボリルドルフ、菊の舞台で見事勝利をつかんだ。2着ラリタ・ブライアン、3着は岩早秀。唯一抜きんでて並ぶものなし。行くわよ。馬娘たちが追い求める一条の盾、鍛えた足を武器に行く栄光への道、天皇賞秋。1番人気はもちろんこの子ウォッカ、虎視眈々と上位を狙っています。3番人気はエイシングフラッシュ、2番人気は秋華賞馬娘ダイワスカーレット。実力は1番人気にも引けを取りません。気合十分、いい顔してますね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは7番オグリーキャップ、4番期待通りの結果を出せるか。1番人気ウォッカ、7番会長に飛ばして行きます。さあ、花に立ったのは7番、このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手は4番、3番手10番、内をついてダイワスカーレット、向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ11馬身。先頭は7番単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのはダイワスカーレット、スーパークリーク、並びかけてきた。すぐに続いてテイエムオペラ王、そしてその内から行ったのは12番10番、並んでくるオグリーキャップ追走、その内並んで15番4番、並んできた。外には5番、少し離れてエアグループ、3馬身離れてウォッカ、外から8番差がなく1番、さらに6番スペシャルウィーク、外から行く。後方2番手にエイシングフラッシュ、17番現在シンガリラ、7番先頭を進みますが、これは正解でしょうか。7番彼女の客室には合っていますね。まだ牽制し合っているのか、互いに探り合いのままレースが進みます。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。大欅を越え4コーナーへ。私が一番。ダイワスカーレット、ここで抜け出した。互いに足を溜めている展開。果たして抜け出すのは誰だ。さあ、内から先頭を伺うのは7番ウォッカ、内で様子を伺う。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのはダイワスカーレット、4着を切りました。ダイワスカーレット、強い、強すぎる、完全に抜け出した。ダイワスカーレット、先頭はダイワスカーレット、これは強い。残り200点、スペシャルウィーク追いすがるダイワスカーレット、足色は衰えない。ダイワスカーレット、リードは8馬身。ダイワスカーレット、強い走りだ。このレースの主役は間違いなくこの子でした。やったぞダイワスカーレット、並みいる強豪をねじ伏せ、今天皇賞秋を制覇した。2着はスペシャルウィーク、3着はオグリキャップ。やっぱり私が一番。